Всем привет. Это Digital Duo. Меня зовут Лили. И много чего произошло. Мы спасли принцессу Анору. И она очень подозрительненькая. И вот мы на свою голову вот этого лысого взяли, чтобы он здесь проклятие, видите ли, убрал. Но он такой слабенький, такой немощненький. И ему даже лечилку не дать. Я не знаю, можно ли его полечить с помощью умения Вин, когда она всю пати лечит. Скорее всего, нет. Его убивают, и квест проваливается, и он заканчивается, завершается. Естественно, меня это никаким образом не удовлетворяет и не устраивает. Кто смотрит прохождение Baldur's Gate 3, тот знает, что я могу перепроходить и по 25 часов, и по 8 часов, и что я только могу не делать, чтобы было так, как я хочу. Хоть где-то, знаете ли. И, короче, бесячее говно. Но я один лайфхак прочитала. Лайфхак. Сейчас посмотрим, будет ли лайфхак работать. Стой, лысый, здесь и не дрыгайся. Пойдет он за мной? Он умеет двери открывать. А мне в лайфхаке написали, что он не умеет двери открывать, а он умеет. Ладно. За мной, пацаны. А он стоит. Закрою дверь. Посмотрим. Короче, вот, нажимаем. Отряд на месте стоит. То есть никто не будет двигаться, если я сама каждому не прикажу. Но между тем можно выбрать весь отряд, а этот хуйлан не в отряде. Короче, пробуем. Что еще сделать? Все сюда. Вот, все сюда. Давайте, пацаны. Теперь каждому отдельную цель дадим, чтоб каждый разбирался с кем-то одним. Главное, чтобы этот, блядь, лысый не прибежал. Че, он там живой? Фух, он живой. Закроем ему дверь. As you like.
Так, тут дверь закрыта, значит, он никуда не делся. Я надеюсь на это, конечно. Ну, 4 на 1 это вообще охуенчик. Мерси. I go. Yes. Ага, вот он, наш лысый друг. Пойдемте. Ах, бля. Ну, это что с Богом? С Создателем, так сказать. As you say. You think you are safe? Though the golden city has fallen, I have seen your face and your light. I am you. Save your pedantic chant for your sermons, Templar. You have killed my brood. The Maker compels you. Show yourself. The Maker? There is no Maker. There is no golden city. But there are demons. Демонс. I hear not your blasphemy. By Andraste and all the divine after her, I order you to face me. You delusional fool. Bravo! I love. This game. We have done it again. I feel the darkness receding. I've seen the work of demon before. Some maleficarum consort with them. But the Maker must have guided. Геральт? Ну, хуль ты сделал, блин. Чмо оранжевое.
Жопа горит. Может, чуть-чуть поможет. Вот, сверхъестественные явления прекратились. Ну, к сожалению, Лысый все равно пал. Но он пал тогда, когда надо было пасть, а не тогда, когда мы его не смогли защитить, как ложки. В общем-то, советец помог. Но этот хер умеет открывать двери, умеет. Это, знаете ли, было бы ошибкой считать, что он не умеет двери открывать. Умеет. Могет. The bad men, they are quiet. They call for blood no more. It's my grandmother's. You found it, sir. May I have it? I feel like a mist is leaving. Oh, thank you, sir. I have to live my life. Такие вот мы молодцы. Гоу, проверим квартиры. А прикольно мы вышли в эту дверь, да, и прям чувакам попались. Надо было выйти-то назад. Ёпту, какая крыса. Широко бы понравилась, такая большая. Кстати, мы что-то там не забрали, по-моему. Вот, да. Руну. Конечно, это не займет много времени, потому что ты это не вскроешь. Я не могу постоянно в отряде с Лилианой ходить. Это как-то, не круто. Чё за тевинтерские мрази тут пришли свои правила какие-то ставить? То, что они будут в новый Dragon Age, а эту серию я записываю 8 октября, Dragon Age 4 еще не вышла, не значит, что эти тевинтерские мрази могут тут правила свои устанавливать. Правильно ведь? Правильно, я считаю. Частные документы какие-то. Пачки. Телячья кость. О, я знаю, кому подарить. Опа, секстан. Телячья кость. Халлелуя, телячья кость. Хей-хей. Держи, зайчик, это тебе. I am ready. Of course. At your service. Лилиану, что ли, сюда привезти потом? Не, ну вряд ли там что-то прям полезное, конечно. Ковер какой-то лежит.
What's this? Another shipment already? We weren't... Wait. You're no Tevinter. Who are you supposed to be? Oh no! I've heard of you! Attack! Слышал обо мне только хорошее, я надеюсь. Сладкий. Они какие-то усатые, в Тевинтере, что ли, модно усы носить? Слышал он про меня. Хуйла. Кусок. Ой, знаете, еще я такая счастливая. Мы наконец-то убили Эрла Хоу. Боже, это, блядь, лучший момент, наверное, в моей жизни. Во второй или в третий раз я прохожу игру, и вот постоянно Эрл Хоу вздыхает. Это просто лучшее, что может быть. Такая мразь, и так приятно его убить. Просто это великолепно, я считаю. А он еще такой... любитель себя пожалеть. What is the meaning of this? We were told that there would be no interference from the authorities. You will regret this, you know. Believe it or not, we've been given dispensation to do our business here. You Fereldans talk a great deal about how very wrong slavery is. But isn't it funny how quickly the smell of gold overcomes such ideals? So I should feel kinship for these sheep? Don't be a fool. I am Tevinter first and a servant of the Minrathu Circle second. Those are the things that matter. But enough. I am here to halt your slaughter, nothing more. Do we not? What could you be here for then if not to exact righteous retribution? You wish to parley, do you? Very well. I will leave it for Caladrius to decide your fate. Come with me, and be respectful if you know what's good for you. Где ваш кал? I hope there's a good explanation. Ой, опять злой лысый. There is, Enchanter. This intruder fought her way through the courtyard, but claims that she is not here to exact revenge. And thus you thought it best to bring the Grey Warden directly to me. Grey Warden? But I... Indeed, the talk of all Denerim. You should get outside a bit more, my dear. Speak with the locals. Well, what is done. Well met, Grey Warden. I am Caladrius, and I have heard a great deal about you and your friends. One can hardly get a word out of the Regent besides Warden these days. It's surpassed even gold in popularity. Yes, you would be curious about that, wouldn't you? I've heard that you're trying to erode Logain's support. It must be a difficult task, yes, like washing away a mountain. Perhaps you could use some help. More of an arrangement, truth be told. One that disappears the moment angry armed intruders storm my abode. Truth be told, there was always a limit to how long we were going to be able to operate here. We've paid for many of Logain's troops, but once the land's meat is done, we become inconvenient. So, here is my offer.
100 sovereigns from you for a letter with the seal of the Terran of Guaren upon it, implicating him in all of this. Then, we leave a few days earlier than planned with our profits and remaining slaves unharmed. I suggest you look those elves in the eyes before you agree to have them hauled off to slavery, my friend. So, do we have a deal? Even you must admit it's much better than resorting to barbarism, yes? Interesting. Oh, no, that won't do. These elves are worth... Well, the entire trip isn't profitable without them, I'm afraid. Have you anything else to suggest? No, I suppose not. I've always been too optimistic for my own good, it's true. Let's do this the hard way, then. Men, shall we? Ну, еще бы я, блядь, эльфов им отдала, ага. Просто вот наивный какой. Эльфов, говорит, отдай, я заберу. Еще что ты хочешь? 100 я бы ему заплатила, я бы, может, нашла. Но у нас нет таких денег. Ну, я бы заработала еще 50. Ну, блядь, эльфов. Ну, еще, бля. Сами мы, конечно, не эльфы, но мы... Заступники эльфов. Мы любим эльфов. Эльфы классные. Сейчас мы просремся, конечно, знатненько. Но... Такой смотрит. А что еще? Смирился с жизнью, чел? Где этот Work Your Magic? Иди сюда. Все. Бейте мага. Остальные подождут. Пиздите мага. Неистово. Просто как последнюю суку его херачьте. Кусайте. За жопу его. Давайте. Вот так. Давай, 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 давай. Откуси ему жопу. It seems your reputation is an accurate one. I surrender. Wait! Hear me out. Давай, лысый. Lady. Were I to use the life force of the remaining slaves here, I could augment your physical health a great deal. Allow me to leave this place alive, and I would be more than happy to do this little service for you. So, is my offer of interest to you, yes? Then, I don't suppose you would consider just letting me go? That's quite generous of you, considering your position. Уёбывайте отсюда побыстрее. You don't look like a Tevinter. Not that it means much. Are you one of them? What happens to us now? Shiani? Did she send you here? Praise the Maker. We will not trespass long on your good graces. Come, everyone. Let's go home. Будет он мне, блядь, тут еще говорить, что мне делать и сколько эльфов мне ему оставить. Сколько эльфов он заберет. Ага, конечно, нахуй. Эльфов. Заберет он, блядь. Бесит. Видите, я правильно поступила. Надо было пиздить этого мудака. Но мы не получим, наверное, то письмо, которое про которое говорил он.
Ну и пошел он нахуй, вот что я могу сказать. Письмо, блядь, хуйсьмо. В рот пусть, блядь, себе засунет это письмо. Блин, может, они мне и дали какое-то письмо? Ну, вряд ли. Он мне дал документы. Ну, все равно пусть он себе что-нибудь там засунет куда-нибудь. В рот, в нос, в жопу, не знаю. О, крыса для Шрека, привет. Somebody once told me the world is gonna roll me. Шаяни, привет. I'm sorry if I was rude to you before. Andraste's ass, you'd think I'd learned some social graces. Anyway, what I mean by all this is... thank you. Ребят, от души душевно в душу. Люблю эльфов, уважаю эльфов. Вообще молодцы, ребята. Чё, денег надо тебе, да? Oh, bless you. Я ржала Bless you. как конь, когда он привел целую толпу. Это просто было нечто. Великолепный ход сюжетный. И пусть даже это не так уж сильно важно, ну, это никак не влияет на основной сюжет, но это такая прикольная деталь. Она прям ярко показывает о том, что творится, да, в эльфинаже и какие могут вообще события с тобой в Денериме произойти. И это, ну, как-то жизни придает, что ли, да, игре, тому, что происходит вокруг. Тебе реально кажется, что ты не в какой-то симуляции дурацкой находишься. Так. Значит, нам надо к связному магов. И нам надо к этой провидице. Здравствуйте. Клёво, он умеет говорить, даже не открывая рот. Those stung with 100 arrows, those suffering from ailments both great and small, his heart was strong, and he moved on. Спасибо. Что у нас там? Альфстанна. Бан Альфстанна. Где ее найти? Сигхард. Тоже где его найти? Вильмом Мадон. Где он в Денериме живет? Любовные письма еще не все. Лейсон. Этому отдали, по-моему. Этому отдали Лейсон в Денериме. Где вот он тоже? Хуйлан. Вот это задание мы не сможем сделать, но я, по-моему, об этом уже говорила. Вейсон. Где же? Вейсон, Мадрейсон. Кто у нас тут вообще есть? Диковинки Тедеса, покусанный дворянин, Дженитиви, Уэйт, Дом Галданны, Церковь. Welcome back, Warden. As you can see, we've been busy. Cleaned the place up a bit. Even my brother Mikhail came out of hiding. Never will you find a finer smith. Also, got some goods stored here that might interest you. Buy them now before my cousins move it all someplace else. I thought about it, but I figured that it's not a bad thing to believe that you come from a line of lions. Even if the truth is a touch more complicated. Our family's belief that we were wronged. It gave us strength to make something of ourselves. King Arlen sounded like a right nasty piece of work. Sophia was branded a traitor. She consorted with blood mages. But in spite of it all, I think she was a hero.
We've a big family. When you were away, we all pitched in. Hard to believe there were undead, demons, and worse around here, right? Haven't heard a peep from him. Seems to like keeping to himself, but I keep telling the children to stay away from the tower. Certainly. Здесь можно вещи хранить. Это прям кайф. Вытащим пока все важное. Ну вот, собственно, и наша база. Мы сюда можем периодически заходить, вещички свои там подбирать. Только, к сожалению, вот внутрь больше не пустят. Самое, конечно, грустненькое. You? You're the warden? My family owes you. Any weapons I make, I will sell you for a discount. I have a family full of traders living a soft life, getting fat. I chose to learn the way of metal and stone. It keeps me strong. This is star metal. If you give this to me, I will craft for you a thing of legend. Nothing. My family owes you much. And so it shall be. It is done. I call this blade Starfang. May it serve you well. I must rest after my exertions. Warden? Ah, there you are. I was about to send out a search party. I've been hearing of a great commotion in the alienage. What exactly happened there? Make her forgive me. I should be appalled that such a thing could exist here. But I'm overjoyed you can implicate Loghain. We must end the civil war quickly. What the Blight does not corrupt in this land, politics surely will. The last of our allies have arrived in the city. We cannot delay any longer. I will call for the Landsmeet to convene. Bring Alistair and join me at the palace as soon as you are ready, Warden. Пойти на собрание ЗМЛ. Надо похоронки, да, относить. Мы, по-моему, всем отнесли, только вот эту Танию я не могу найти. Где эта Тания? Алистера я не могу не взять, видимо. Захожу во все двери и ищу Танию какую-то. Перпупея. Что тут? Тут никаких Тани Розамунда. Джустина. Не вижу никакой Тани пока что. Вот это пиздюки голданные, интересно, бегают. Ага.
Мы тут были, нас тут били, а похоронок, видимо, у нас не было в тот момент. Мы совсем не это хотели сделать. Тут нет Тани никакой, я ее не вижу. Неужели мы ей отдали здесь похоронку? А кому мы тогда не отдали? И в Редклифе в церкви вроде бы я отдала. Может быть, Сара отдала я Саре. Кому я не отдала? На озере Калинхат, что ли, этой тёлки? Ладно, мы здесь нашли совершенно не то, что хотели. Grey Warden, isn't it? Strange you would force such a visit in a time of blight. I suppose I am used to inspiring a different kind of seeker. Inevitably. If drive and foolishness mark a seeker adequate for my purposes. But then there's you. Eyes are on you from a very high vantage, Grey Warden. I cannot hide in your wake, but I will not be a footnote. Witness Gax King! Right then. Is that all you've got? Yes. At your command. Maker preserve us. Let's make this quick. Yes. Very well. Come and get it. Time to taste steel. Make it quick. Oh, I am far too close. Defend you.
Говно неубиваемое, это уже умри или нет? Nothing but excitement. Let's grab some glory! Must it always be more killing? Alright, battle it is then. We must have victory. You forced our hand. You have... So lovely. Come and Let get us end this. You should run while you can. Here comes trouble. Now we go into battle. For the grey water! Yes. Sometimes We must strike quickly. solution. Sometimes. Of course. Это был пиздец. Его невозможно победить. Мне кажется, разработчики специально такого врага, блядь, сделали, чтобы вы его никогда не победили. И тут, кстати, ничего особо такого-то и ценного нет. Вот здесь у него какие-то ништяки. Наверное, можно просто в дверь сбежать и все, и не драться с ним. Я надеюсь. Либо он за вами сюда полезет. Здесь, скажу честно, я счетырила, потому что он заебал. Это невозможно. Это просто невозможно. Просто что за неубиваемый хуеплет. Ну, правда. Ну, может такое быть, не может. Ну, что это такое? Good to see you again. Yes? Why? What did he do to deserve this? Оказывается, мы вот здесь не были. Мы всем похоронки отдали, кроме вот этой мадамы. Welcome back to the spoiled princess. How may I serve you today? Of course. What would you like? А что над ним задание висит?
Хозяин таверны, урна священного праха. Как будто я у него могла что-то про урну спросить. Но не спросила, лошара. Ладно. Welcome back, youngster. Looking to go across to the tower? Off we go then. Здрасте, чё, как у вас жизнь? When? Is this yours? Oh, my bag of components. Thank you, dear. I was wondering where it got to. You left it by the fire at camp. Oh, yes, I remember now. How age creeps up on you and brings with it forgetfulness. You're a great mage, Wen, and you're sharper and wiser than many people I know. Some young ones too. Oh, but you should have seen me 15, 20 years ago. The fires have dimmed somewhat since then. But thank you, Liliana, for picking up after this old lady. Ай! Она же сказала ловушка. Ну вот я лохушка, конечно. Так, все-таки библиотека, наверное, на первом этаже. На первом. Где комнаты учеников. Даже не старших учеников, а просто учеников. Думаю, что это где-то тут. Тут, конечно, все впереди. Very well. О, здорово. Исчез, я думала, можно с ним поговорить.
Так, я что-то неправильно, да, сделала? Правильно. Правильно. Чем мы этим добиваемся? Ну, прикольный квест. Квест же. О, правильно. Так, тут мы были. Вот. Не ударила меня. As you say. Oh, this is rather awkward, what? I'm not supposed to be here. Not right at all. Что-то сказал, а мы его в это время обокрали. Великолепно. Хорошо, что Лилиана была с нами. У тебя есть лечилки? Мне надо 2. So, you know that I'm a Templar, right? I believe what I heard was that you were not, in fact, a Templar. You were trained as one before you became a Grey Warden. That's right, but I still have all the abilities of one, of course. That doesn't make you nervous? Should it? I am no apostate. Perhaps you should be directing this question at Morrigan.
She claims not to be afraid of me, or anything, really. But you've had more experience with the Templars than her. I know how mages can sometimes... The Templars serve a function, and a necessary one. If what has happened at the tower proves anything, it is that we mages can be dangerous, even to ourselves. That's one way of looking at it. And regardless, you seem like a decent enough young man. If you decide to slaughter me out of hand, I'm sure you would at least inform me first, no? Oh, sure. Count on it. You really killed. I'm sure you need supplies after that, don't you? Блять, лечилок у тебя нет, нахер ты вообще нужен мне такой безлечилочный? You have coins? У тебя лечилки есть? What business would the mighty Grey Wardens have with a man like me? Oh? What is this about? I worried this might happen. I hoped it wouldn't be you who came for me. I have no choice. Forgive me, Warden, but I cannot go back with you. Все, мы всем дезертирам раздали пинков под жопу. Можно возвращаться. Только я не помню, где представитель этих волонтеров. Может, они в этом, в покусанном дворянине сидят? Еще бы помнить такие нюансы. Можно в дом Галданной опять зайти? Ну-ка. Повъебываться тут. Здорово, ущербная. Чё, как жизнь? Алистер, пни ее. Так, ладно. Вон он, дворянин. As you say. Have you heard the news about how? Everyone in the... Have you heard the news about how? Whoever you are, Wait. I know you. Poor Oswin obviously didn't recognize you. He described you in great detail, but never mentioned you were a Koosland. I owe you his life. When I saw my poor boy's legs, I only wish Howe still lived that I might tear him apart myself. I would bring troops against his son. But Oswin tells me Thomas had no part in his father's depravity. Is there anything you would ask as a reward for saving Oswin? Thank you again. Know that I will stand behind you at the Landsmeet with all the support I can muster. In fact, I'm taking my supper today with Ban Reginalda of the White River Banorn. I'll speak with her about this at once. Спасибо, Everyone in the мужик. city has. Have you heard the news about how? Да, я ему лично жопу порвала. Good job clearing those louts out. The irregulars thank you. А, то есть 20 лечилок не обязательно было приносить. Ты 19 с удовольствием забрал.
myself. If we stay in Denerim much longer... May I help you? This is Amonrix. Explain yourself. My brother would no more part with this ring than with his head. He's alive then? Please, if you have any news of my brother, I would hear it. A dungeon? What? No. I will go to him at once. Someone will answer for this. You're Bryce Kuzlin's youngest, are you not? I thought I recognized you. Да. Take this. It's been in my family for generations. Let it be a sign of the friendship between High Ever and Waking Sea. Let me know if you want some of my bowmen when you take back your Ternir as well. No need for such drastic measures. She's only a child. She'll outgrow this. You'll have to excuse me. I'm engaged at present. Мне уже сделали 2 доспеха, игра. У меня нет 12 писем, я даже что-то хз не помню. 10 есть. 12 что-то нету. А я могу тебе 10 отдать? What can I get you, stranger? Десять гранатов. У меня 1 есть. What can I get you, stranger? What can I get you, stranger? There's wonderful news. Our old Eamon has been cured of his strange illness. And not only is he better, but he's also called the nobility to Denerim to settle the succession. It seems he's found some unknown son of Merrick's, of all things, and he says he should be the rightful king. I just hope they finally get to fighting the Darkspawn. Anything else you need? Wonderful. Another one. I suppose you're here to ask for a donation too. You're the youngest Kuzland, aren't you? Probably looking for coin or men to take your Ternir back then. You're better off asking the Darkspawn. They hold West Hills now. Shouldn't you be dead then? How quick did you cut leash and run at Ostagar? No matter. I've nothing left for you to take, Grey Warden. Not even my sons. You're wasting your time here. What do you think happened? Did the Blight escape your notice? War claims the young and strong first, and Plague doesn't care about skill or bravery. There's no point talking about it. Leave me. I've nothing for you anyway. So, you're female, Liana, right? I am? That's news. When did that happen? I just wanted some advice. What should I do if I think a woman is special and... You want to woo her? Here's a good tip. You shouldn't question her about her femaleness. All right, yes, good point. Why'd you ask? Are you afraid things will not proceed naturally? Why would they?
Especially when I do things like ask women if they're female. It adds to your charm, Alistair. You're a little awkward. It is endearing. So I should be awkward. Didn't you just say not to do things like that? Just be yourself. You do know how to do that, don't you? All right, forget I asked. Hope you enjoy your armor. I'm glad Heren let me make something decent. Welcome. Oh, it's you. Please leave. And if you have any more scales, you can shove them. You just don't know when to quit. Why so glum, Heren? Today is a glorious day. Today, I make dragon scale armor. I feel just giddy. Patience, patience. Да, еще ему можно, видимо, дать. I've dreamed of what I would do every night. It's in my head in perfect clarity. It will be the work of hours. Okay. You're serious? Absolutely. The only question is what type of armor. Dragon scale is marvelous, flexible and tough. I could make a lighter set of dragon skin armor, heavy dragon scale armor, or dragon bone plate. What interests you? Excellent, excellent. Now don't move. There you go. My life's work, that is. You did it so fast. Of course, Heren. Have some faith. I am a master armorer, you know. Miracles never cease. But you're not welcome here anymore. I need a sabbatical. Maybe someplace warm. I hate my life. Да, мы ему еще кусок, видимо, не додали. Ну теперь все, нас здесь ненавидят. Здорово. В общем, тут осталось всякие коллектаблсы собрать. Я их за кадром сделаю. И на следующий раз пойдем на собрание земель. И будем решать, кто станет королем, королевой. Вот это вот все. Как там дальше жить. Получит ли по жопе Лагейн. И вот это вот все. Пока, ребят. Всем спасибо.